ওকে, তাহলে রাজ আমি একটু আগে যেটা বললাম, ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কলকাতার, ও পিএইচডি স্কলার। তো মূলত রাজের আজকে প্রেজেন্টেশনের টাইটেলটা হচ্ছে হায়ার ডেরিভেটিভ স্কেলার কন্ডেনসেট ইন আর টু গ্র্যাভিটি। তো এটা আমার ফিল্ড থেকে বহু দূরে, বাট আমি ওর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব অবভিয়াসলি। এবং কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রেজেন্টেশনের পর, অবভিয়াসলি তারা এখানে প্রশ্ন করতে পারে, বা তারা কমেন্ট সেকশনও জানাতে পারে। সো ওকে, তো আমি আর বেশি সময় নেবো না রাজ, আমি সেম অ্যাজ আমি 15 মিনিট পরে তোমাকে তাহলে আমি একটা নোটিফিকেশন দেবো যে এরকম ইউ হ্যাভ সাম সার্টেন টাইম। ওকে। Okay, no issues. First ওকে, of all, ওয়েলকাম। Suvayan is my junior. I am thankful to Suvayan very much so to give me the opportunity. And yeah, he is very far away from my research background, but I think you will find some interesting from here. So my brother is in previous talk is presented very well about the Raman scattering, which is also my part in my master's course, and I'm feeling emotional about that. So I'm switching from that the experimental background to the strong theoretical need. So first talk you have enjoyed as a experimental technique or experimental research area. So now let's enjoy this theoretical session. So higher derivative scalars condensate in R square gravity. I'm presenting and I'm talking about this. So let me focus on this. And higher derivative scalars condensate R square gravity. So its name this nomenclature or nomination makes sense you hard, but it's not so hard. It can be easy for the people who loves gravity or who wants to explore the research in high energy physics or theoretical cosmology or in general relativity. So at first, I have arranged my talk in the following outline. I think my screen is fully visible and I'm also audible, right? Yes, yes, Hello. yes, absolutely. Okay, so these are the outlines that first a spot introduction R square gravity. It is a famous gravity, and you are all familiar with this gravity, I think. And what is higher derivative scalar condensate, and we'll try to evaluate the energy momentum tensor of this higher derivative scalar condensate. We have shortly named that HDSC, and our fulfilled target is the study the background cosmic dynamics, means the background level cosmology in the context of this HDSC. So first of all, I should thankful to my collaborator, and as in the name is mentioned below. This Anindam Mondol is my junior, and Professor Shubir Ghosh, which is my supervisor, honorable supervisor, and Dr. Supriya Pan is co-supervisor from Presidency University. And if you thinks it is interesting, or you can find the article as a archive number mentioned here, and this archive is entitled as Cosmology in a Time Crystal Background. So first of R square gravity. So it is a popular extension of general relativity as a addition of a R spectrum to the R in the Lagrangian. So why it is familiar, if you want to know, so you have to read the paper, which is written as a blue color and highlighted, the Starobinsky 1980. You have all heard about the inflationary dynamics or inflation, which solves the three basic problems in the context of cosmology and early universe cosmology. So in that context, so Starobinsky used this Lagrangian or this extra R squared term, which is adding an extra degree of freedom, and it's really helpful to demolish the inflationary potential and the slow roll paradigm of the inflationary potential. And if you quickly ask the question, why R square? Why not does R to the power cube, R4, R5? There is an interesting story here. This is a ghost-free Lagrangian. So what is ghost? I'll not take so much time. Ghost is a ghost term is a very dangerous situation in studying that field theory cases, because if you quantized whatever field Lagrangian you are uh, doing, or whatever type of field, scalar field you are dealing with, if you quantize that, if you gave a negative norm, that is a negative probability denoting term, so if you, it is very harmful, and it is not a good to studying the theory. So it is called as a ghost. So R square is totally ghost free. So it is a very good choice in our case. So the Lagrangian is written as you can see that. So now I will say higher derivative scalars constant, and the fancy name is called this time crystal. Time crystal is a very interesting idea. So first of all, Shapier and Wilczek in 2012. So they first try to show the classical behavior of the time crystal. So first forget about the field theory and the general relativity of the other big theories times. So first of all, if you focus on a basic equation in the classical mechanics,
So you know all about the Hamiltonian, and Hamiltonian is a function of the generalized coordinate q and p. The q denotes the position and the p is momentum. So if you're trying to minimize the energy, so at the basic calculus knowledge, this first derivative of this any function should be zero. So from that knowledge, so here del h, del q, and del h del p should be zero, and from that the classical mechanism is defined as that you will find the dynamical variables, that q dot and also p dot should be zero. So q dot p dot should be zero, and from there you will say the q is a constant and p is a constant. So from that constant, if you choose that constant as a zero, so you'll say this is a ground state, and for the minimum energy, so have a zero, or the total energy zero, but or a constant value, right? But if you slightly add a higher order term in your potential, or a higher derivative term in your kinetic part in the field, Lagrangian, or in the potential part a higher order term. So just see this potential, which is called the v of phi half a phi square and b phi to the 4. If you try to first derivative, you will get two cases. It's a phi equals to 0, and also a phi equals to root over a minus a with 2b. So this term, if you say that's two solutions, and if you add in the kinetic part, that's the phi dot to the power 4, and if you try to evaluate that part, and also if you do the same business here, so minimizing the potential, you will get is phi dot not equals to 0. That is the key interest. So if you add a higher order or higher derivative term in your Lagrangian, it makes your minimization condition is not a constant, or a time dependent part. And this time dependent part, if in many cases, turns into a periodic functions. So it is ordered as a crystalline nature, and this fancy name is called time crystals. So your ground state is not a constant term, it is a somehow this sum has a oscillation or oscillatory type of functions. So this is the basic key features which appear and will check first shown in the 2012 is a classical time crystal paper, and also the quantum time version is there. And 2012 or 2014, Professor Ghosh has started to work at this point, and many other physicists from the in our community has started this work, and they investigated many gravity theories where they found this the same of the kind of time crystal like behavior in the field theories, right? So now our key investigation from this thing. So first of all, I will try to draw an attention this time crystal like behavior for in the higher derivative scalar sector, and I will try to the derive the energy momentum tensor regarding this TC or time crystal condensate, and the final target is show the behavior of the uh, dynamics of the universe in this present context of time crystal. So if you are more, again, I'm saying that if you are more interested, so just please see note this archive number, and you will get everything about this. Okay. Now, R square gravity action. This is the popular R square gravity action, and whereas a cosmological constant also added in this part, because if you are taking about the ADS space times, and if here is alpha, we have taken alpha greater than 0 for avoiding the tachyonic excitations. You know, this presenting a tachyon in your theory is not a good thing, because which is tachyonic excitation is a hypothetical thing, and this if you take say alpha is negative, then you will find from a theory there's also the speed of light also contracting with the our theory, and it is not so good. So we always choose that alpha is positive. And if you break this R square action, or if you decompose this spin to gravity theory, you will get a higher derivative scalar section. Okay, so this is the higher derivative scalar section, so which is named as the action AHDS. This higher derivative scalar action, if you want to more focus on the point, if you will visit this paper, the Alvarez Gomez at 2016, actually what we'll do, we'll here do this gravitational perturbation approach. We just part out our background metric as a g mu nu is equals to the background metric as a fluctuation term is called h mu nu, and from that h mu nu, if you if you again try to calculate root over minus g or action term from the r square part and the r part, you will get also a higher derivative connections from that, and you will collect this higher derivative scalar condensate and try to work on this scalar high derivative scalar condensate. Then you will
find this kind of action. Okay, so as time is limited, I am not elaborating this. If in I will uh, tell you about this in another day. Okay, so if you take this action, and this action also, from this action, you if you try to calculate the energy momentum, it's a basic prescription. If any Lagrangian, if you're trying to evaluate the energy momentum tensor, so from that, if you varying that the Noether currents, and from the Noether currents you will easily get the energy momentum tensor. So in our case, if you varying this action, and you will get that's two cases of this higher derivative section, the two solutions, and the our energy momentum tensor will look like this. Okay, so now our basic target to study with that energy momentum tensor, but we'll get a big term of the energy momentum tensor. But now for using the time crystal condensate nature, we should focus on the minimization condition of the energy momentum tensor, and from that energy momentum tensor, we'll try to evaluate the what is the minimization case. So first of all, for studying the minimization case, we should convert our this in our energy momentum tensor, which is Fourier transform. So we will suffer from Fourier transforms, and from Fourier transforms, we'll get two possible solutions from this Fourier transform. And so our phi, if we try to convert this as a phi x or to phi k, so we'll get this kind of a simple function, this t00 or t mu nu as a simply the function of this. So from that phi k square, if you do that's the here also box phi square, and also there is a phi and box phi term, which if you perform the Fourier transform, it will be converted to 0. So you will get simply this kind of a function, which is from that if you take the minimization condition, so we'll get this kind of dispersion relation, which is called omega square equals to c square k square, and you will get the r a square by 3. This term originally arises for taking the higher derivative in the Lagrange. So this is our key contribution here. So now we will get two dispersion relations, and from here our minimization conditions is written as equation 22. You are seeing this equation 22 is a basic equation, because for any minimization conditions, the first derivative 0 and the second derivative will be greater than 0 or positive, right? So from that condition, you will get our minimization condition. This is a very suitable dispersion relation, two dispersion relation, where is the k0 equals to 0 and omega 0 square equals to c square mod r square by 3. And second case, the dispersion relation also omega 0 square c square a square by 6 alpha. But we will always use the first relation, because in the denominator we have the alpha in the this will be harmful. Why it is harmful, we'll show you later. Okay, now we'll study the background cosmic dynamics in that context of HDSC. Okay, so we have shown here that if these are the extra scalar degree of freedom where we have presented here. So this is our HDSC sector. So first of all, what we have done, we have just evaluated the energy momentum tensor for this Lagrangian, and we have done some serious Fourier transformation for that, evaluating the minimization energy condition, and where we will get two dispersion relation. Out of it, dispersion relation 1 is useful for our work. So now this is our the background. This is our the background metric, or in whatever the in cosmology we'll use it more further, because FLRW metric, so Friedmann-Robertson-Walker metric. So first of all, if you put this metric in the Einstein field equation, you will get the famous Friedmann equation, where first portion is come from the geometry, and the universe acceleration also, and the velocity of the acceleration, this velocity or the Hubble factor from this Hubble parameter. And now what we have in that energy momentum tensor, so we will now use in that the matter sector of that Friedmann equations, and we'll study what is the extra higher derivative term, what type of thing we'll get from this context. So now this is from that big T mu relation. If you put some little tensor algebra, you will get this energy momentum tensor. There's a T00 and TII. So 00 parts denotes the time on parts, and TII
Also, if you try to evaluate that, you will get. Now you will plug this equation, if you just little manipulate it, so you will get a quadratic type of relation in that uh, background cosmic dynamics contest. And if you try to solve that this equation, you will get a this type of equation where, so this a prime by a is a the Hubble parameter in the conformal time. This Hubble parameter, you, if you were to try to evaluate, so now you will put the dispersion relation and you will get this result. So this is the derived Hubble parameter in the conformal time. And also here we have taken some naive approximations to do a smooth analytical expression. So here at first we have taken this phi is a cos omega eta. This is the only time crystal solution of this field. Actually, in which is studied in the paper of the Chakraborty and Ghost in 2022. Here we will see that the if the any higher derivative term, if you add in your Lagrangian and it shows a time crystal like behavior, you will get a solution like that. So it will be a periodic function and it's a sine or cos. So this solution we have taken from that paper, but we there they have shown that in the presence of higher derivative to scalar condensate, this shows the time crystal nature. So we'll plug that this phi equals cos omega t, and you will perform this algebraic equation, and you will get this Hubble parameter like that. Okay, if you see that Hubble parameter, so here this first term, if you see, this is the only background Friedmann equation in the context of basic cosmology or the basic background equation. And this, if you see that alpha part, this alpha r square and c square by 182 a square, this part has also arises for the taking the higher derivative part in the Lagrangian. Okay, so if you see the first slide, so see here it is visible that the alpha r square term we have taken as a higher order term in the Lagrangian. And if you decompose in a phi, so you'll see that there is a higher derivative term in the Lagrangian box phi square arises here, right? So for that contribution, you will get back the in the Friedmann equation. So this Friedmann equation, this arises as a higher derivative term. If you just take a square, so it is h square, and it will cancel this, and it is the higher derivative term is here. So again, we have converted in the to conformal time to the cosmic time. You will get this type of equation, and it is very familiar to you. This is the basic Friedmann equation, and this is for the cosmological constant, and this is basic the curvature term, and this is arises as a higher derivative term in the Lagrangian. Okay, so now if you see that our lambda is a more some lambda is modified as a plus as mod r by 64, and this mod r is a constant, and it also the alpha part as modifies here. And if you basically focus on this Friedmann equation, you will get this kind of behavior in the language of standard cosmology. If you study the Hubble parameter, you will get three components are here. One is curvature part, and one is the cosmological constant, which denotes the dark energy, and also one this alpha part. But if you see in the basic cosmology context or textbook, the a to the power minus 4, this signifies that this time crystal part actually mimics the radiation or the radiation dominator or the radiation picture of the universe. But Raj, in sorry for interrupting. uh, 5 minutes here. okay, I'm just going to finish. So this is the a to the power minus 4 part, and this is very interesting to us in the result. We are just going to study the background cosmic dynamics of the universe in presence of that time crystal part, but we have not taken any consideration of the the universe as a radiation domination, but some little approximation we have achieved a radiation domination part in that Friedmann equation,
which is a key outstanding result of our investigation. And whatever we have got, we have decided that in that very early time, where also no matter arises in the component in the universe, only there is a curvature and the omega, the cosmological constant. So if time crystal or time crystal like fluids are present in the universe, so it can mimics a radiation part in the universe. And if you just doing the basic cosmological things, so it is that it is the fraction of the this is called the density parameters. It is defined as the density of any component, particular component of the universe, and the critical density. This is a ratio, and this is dimensionless parameter. So it sum of this all components is equals to 1. So that means it signifies that the in total universe, these three type of components are present in our model. As a cosmological constant and curvature, and this alpha, which shows here the as a radiation domination, or the radiation picture of the universe are also. Now we'll try to evaluate the analytically to find the scale factor, or the scale factor in of our universe, which is as a is a function of t, and which have derived in two cases. So this is our derived scale factor, and we'll try to evaluate the deceleration parameter, which is very interesting, and which is very interesting to studying out the cosmological scenario, because it has a if negative or positive case. If a q is negative, then this is a chances of the accelerated expansion, and this is positive, so this is chances of the deceleration expansion. So now we have tried to evaluate our Hubble parameter for the different contribution as omega alpha, which mimics like say radiation. And if you try to investigate in the very small region, you have shown that there is a minima as 2.5 cases, or and if you same type of minima we have observed here also, different considerations. And again in q also we have found some minima, and this type of minima we have got is omega k is negative value. Omega k negative means the positively curved universe, but is omega k equals to 0, which is a flat universe, which is observationally supported. We have not get any kind of this minima. So this minima are interesting as because this shows that we are in a contracting phase, or the universe is this the accelerated expansion to a contracting phase. This contracting phase is very interesting to investigate. But somehow this omega k equals to 0 is the very observation supported universe, so we'll focus on that that case. So it is behaves like say accelerated expansion. So now we have also uh, try to put a observational flavor. We have done the plot hz versus z for our model. You know this, the lambda CDM is a well-fitted model, so have some cosmological problems. But we have compared our model to cosmological HDSC, the high derivative scalar constant, and lambda CDM, and we have taken here the Hubble data. And we have shown that is low redshift data. It is supported by data and also match with the lambda CDM, but in the high redshift it is not matching, because in high redshift you are going fast, very fast, but in the present epoch it is supports our Hubble data. And here we have stopped our investigation, and now we have also some future works according this scenario. So omega alpha is a very key interesting result, because omega alpha actually represents the very early epoch, the radiation signature. So we should investigate the omega alpha with the concept of data. So we were trying to omega alpha to construct that omega alpha, or to give a observational information about omega alpha, or the values of omega alpha from the Markovian chain Monte Carlo process. And we're trying to evaluate this because based on the new package, because we have a package in cosmology in this class or Monte Carlo simulations for. But here we have to modify the code, because in our model there is no signature of matter, or no signature of any other any other species in the universe. It's because we have a taken a different model. Whichever fluid are present in this our model, this is completely geometric, not a not motivated from a metal Lagrange. So we have to perform the cosmological perturbation theory based on this model, or then we have to compare this omega alpha with data, and we'll give a observational flavor, our full observational flavor about this omega alpha.
So I am summarizing this work, and also we are in future we will try to this as a to explaining the dark energy behaviors of what is the in dynamical dark energy background. And thank you. I'm finishing here. ওকে, থ্যাংক ইউ রাজ। ফার্স্ট অফ অল, আচ্ছা, প্রথমেই কথাটা বলতে চাই যে আমার একটা মানে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য ঠিক হয়নি যে পিএইচডি স্টুডেন্টস এর বা পিএইচডি স্কলারদের জন্য 20 মিনিট টাইম ইজ নট এনাফ টাইম। আমি রাজের প্রেজেন্টেশন শুনতে শুনতে আমি যেটা রিয়েলাইজ করলাম, সো দ্যাটস ওয়াই আমি রাজের জন্য আমি টাইমটা অবভিয়াসলি আমি বেশি রেখেছি। তো কারণ ও ডিজার্ভ করে আরো বেশি সময় ওর এন্টায়ার কাজটা এক্সপ্লেন করার জন্য। And for sure, from the next time for the PhD candidate, they will give a separate completely his or her space to explanation for a single day. So whatever, thank you। আমাদের আজকে পুরো সেশনটা মানে একদম কসমোলজি থেকে কন্ডেন্স ম্যাটার অ্যান্ড লার্জ স্কেল থেকে স্মল স্কেল অ্যাটমিক স্কেল, সো একটা দারুণ একটা কন্ট্রাস্ট একটা দেখা গেল। থ্যাংক ইউ রাজ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সৌম অলসো। ওকে, সো নাও যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, কারণ বিশেষ করে আমি যেহেতু এই ফিল্ড থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করি, সুতরাং এখানে আমি কোনো রকম প্রশ্ন করতে চাই না। আর যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, বিশেষ করে যারা কাজ করছে কসমোলজিক্যাল ফিল্ডে, যদি তাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, তারা প্রশ্ন করতে পারো। আমি পারিস, যা ইচ্ছা। তো ওকে, যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, জাস্ট আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারো। যা দেখছি কারোর কোনো প্রশ্ন প্রশ্ন মনে হচ্ছে নেই। আচ্ছা, বলছি যে তুমি কি একটা টাইম ক্রিস্টালের ব্যাপারটা একটুখানি হ্যাঁ, রিলেশনটা হ্যাঁ, কি আর একটু বলতে পারো? হ্যাঁ, বলছি মানে টাইম ক্রিস্টাল ব্যাপারটা আমি ধরুন একটু টাইমে তাড়াহুড়ার জন্য ওটাকে স্কিপ করেছি, আমি সরি অ্যাবাউট দ্যাট। টাইম ক্রিস্টাল বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে মানে ধর মানে আমি তোকে তুই করেই বলছি এবং বাংলায় বলছি, ব্যাপারটা ধরে নে যে অবশ্যই। আহ, মানে তোর যে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান বা যে কোনো বেসিক, তুই যখন একটা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স করতে যাস, তোর হ্যামিল্টনিয়ানে কিউ থাকে, কিউ আর পি, রাইট? হ্যাঁ, এই হ্যাঁ। টার্মটাই থাকে তো না? এবার তুই যখন ওইটাকে মিনিমাইজ করতে যাস, তখন তুই ওটাকে জাস্ট যে ডেল এক্স বা ডেল পি করে নে, তুই যখন জিরো করিস, জিরো জিরো করে দিয়ে তারপর ওখান থেকে তোর বেরিয়ে আসে কিউ ডটটাও জিরো, পি ডটটাও জিরো, রাইট? তো হুম। কিউ হুম। পি এটা কনস্ট্যান্ট চলে আসলো, ফর মিনিমাইজ করা মানে তুই গ্রাউন্ড স্টেটে যাচ্ছিস, রাইট? এবার হুম। গ্রাউন্ড স্টেটে যখন যাচ্ছিস, তার মানে তোর কিউ আর পিটা কনস্ট্যান্ট হলো, মানে তোর ওই কনস্ট্যান্টটা তারপরে তুই আবার ওই হ্যামিল্টনে বসালে তুই একটা কনস্ট্যান্ট এনার্জি পাবি, রাইট? হ্যাঁ, তো সেটা হ্যাঁ। তোর গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি, সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। কিন্তু তুই মজার ব্যাপারটা হলো, তুই যদি ওখানে একটা কিউ এর সাথে কিউ ডট টু দি পাওয়ার ফোর অ্যাড করিস, বা পি ডট টু দি পাওয়ার, বা পি স্কোয়ার বা পি টু দি পাওয়ার ফোর, এই টার্ম গুলো অ্যাড করিস, তুই আবার সেম জিনিসটা করে দেখ, তোর ওখানে কিউ ডটটা কনস্ট্যান্ট হবে না। কিউ ডটটা একটা ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হবে, অথবা একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হবে, যেটা সলভ করলে তো দেখা যাবে কিউটা এজ এ ফাংশন অফ টি। এবং সেটা অনেক ক্ষেত্রে ওই সাইন কস বা এরকম মানে পিরিয়ডিক ফাংশন হয়, যে ফাংশনটা ডিনোট করে যে তোর মিনিমাম গ্রাউন্ড স্টেটে মানে গেলে সেটা হচ্ছে তোর মানে কি বলবো, এটা একটা অসিলেটরি টাইম সিরিজের মতো কিছু দিচ্ছে, যেটাকে অনেকটা মানে টাইম ক্রিস্টাল বলা হয়। এবং এই ফিচার্সটা ক্লাসিক্যালি খুব মানে খুব ইন্টারেস্টিং। এবার ম্যাক্সিমাম মানুষ এটাকে ওই ফিল্ড থিওরির মানে মানুষজন তখন ওটাকে দেখার চেষ্টা করলো যে ঠিক আছে, এইরকম টাইপের যদি সেম টাইপের যদি আমি হায়ার ডেরিভেটিভ পার্ট যদি আমি অ্যাড করি আমার ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানে, ঠিক আছে, তাহলে এবার তুই যদি ই করিস, তাহলে তোকে দেখাতে পারি। কারণ তোরা হয়তো মানে বেসিক এমএসসি ফিজিক্সে হয়তো পড়েছিস যে যখন আমরা অয়লার ল্যাগ্রাঞ্জ ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করি, তখন আমরা যদি ওখানে যেটা হয় সেটা অনলি ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানটা ফাংশন অফ ফাই আর ডেল মিউ ফাই, আর কিন্তু কিছু না, মানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ। হুম। এবার ডেল মিউ হুম। ফাই মানে আমি টেনশন নোটেশনে বললাম। এবার তুই যদি ধরে নে ওখানে বক্স ফাই অ্যাড করিস বা ডেল মিউ ফাই অ্যাড করিস, তখন কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জেস হয়। সেই চেঞ্জেস গুলোকে অ্যাকচুয়ালি খুব ভালোভাবে স্টাডি করেছেন একজন পোলিশ ফিজিসিস্ট, তার নাম হচ্ছে অস্ট্রো গ্যাটস্কি। তার নামে একটা ফেমাস থিওরেম আছে, অস্ট্রো গ্যাটস্কি থিওরেম। সো ওই যখন ওই এক্সট্রা টার্ম গুলো যখন আসে, তখন এইরকম মানে এই সেম ভাবে তুই যদি ওই ফাইটার সলিউশন খুঁজতে যাস সে অস্ট্রোগ্যাসকে থিওরেম ইউজ করে, তখন এই ফাইয়ের মধ্যে ওই টাইম ক্রিস্টাল নেচার থাকে, এবং ফাইটা একটা পিরিয়ডিক, যেরকম আমি লিখেছি কস ওমেগা, এটা এরকম একটা সলিউশন পাওয়া যায়, যেটা প্রফেসর সুমন্ত চক্রবর্তী ওটা একটা ওই পেপারটা আমি সাইট করলাম ওখানে করেছে। তো এবার আমাদের এখানে মোটিভেশনটা ছিল এইরকম টাইম ক্রিস্টাল সলিউশন বা এরকম একটা কন্ডেন্সেট অথবা এরকম একটা ফ্লুইড বা যদি প্রেজেন্ট থাকে ইউনিভার্সের মধ্যে,
তাহলে হুম, সে কসমিক এক্সেলারেশন বা কসমিক মানে এই যে মানে হাবেল প্যারামিটার কিরকম ভাবে এফেক্ট করতে পারে, বা এটা অ্যাকচুয়ালি কিরকম। সেরকম হুম, আমরা একটা ইপক ধরে নিয়েছিলাম যে আমরা এমন একটা জায়গায় নেবো যে আমাদের ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানটা এমন ভাবে নেবো যেখানে সেখানে মেটাল ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান নেবো না, এবার সেটাকে আহ মানে ভ্যারিয়েশনাল প্রিন্সিপাল অথবা ভ্যারিয়েশনাল মানে যেটা ভ্যারিয়েশনাল ক্যালকুলাস ইউজ করে সেটাকে যদি ভ্যারি করাই, তাহলে যে আইনস্টাইন ফিল্ড ইকুয়েশনটা আসে, হ্যাঁ, সেখানে ওই হুম, এক্সট্রা যে জিওমেট্রিক টার্মটা থাকে ওই যেটা ওটা ওই যে ফ্লুইড হিসেবে ব্যবহার করি, তাহলে তখন দেখা যায় যে হ্যাঁ, তো এরকম ফাইয়ের মধ্যে যদি আমি কসমোলজিটা বসিয়ে দিই, তারপর কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন নিলে যে ওটা অনেকটা, যদি তারপরে আমি ওই হাবেল প্যারামিটার ইকুয়েশন যদি আসি যেটাকে ফ্রিডম্যান ইকুয়েশন বলে, সেখানে আমি দেখতে পাবো যে না একটা রেডিয়েশন টাইপের ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, সাম অ্যাপ্রক্সিমেশন, যে অ্যাপ্রক্সিমেশনটা একটু নেওয়াটা নাইফ, কিন্তু সেটা না নিলে ওটা অনেকটা অ্যানালিটিক্যালি সলভ করা প্রচন্ড আহ কঠিন হচ্ছিল, এবং তারপরে ওটা প্রায় সলভ করা যাচ্ছিল না, কিন্তু সেটাকে যদি আমি নিউমেরিক্যালি সলভ করি সেটা খুব একটা ভালো মানে দাঁড়াচ্ছিল না। সো এইটাই হচ্ছে টাইম ক্রিস্টালের ব্যাপার। মানে ওকে। আর 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 এই যে তুমি বললা পি ডট ইকোয়াস টু জিরো, তার মানে তো সমস্ত ঘটনাটা সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটসেই ঘটছে নাকি? একদম একদম ঠিক বলছি, সাইকেল ঘটনাটাই করছি। এবার এইটার মধ্যেই যখন আমি ওই ওই জিনিসগুলো ঢোকালাম, তখন মানে এই অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ গুলো দেখা গেল, এবং সেই অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ গুলো তুই ভালো করে যদি স্টাডি করতে চাস, দেখ আমি ওই শ্যাপিয়ার এন্ড উইলচেকের পেপারটা বলেছি, ওখানে দেওয়া হুম, আছে, এবং এর এর একটা এক্সপেরিমেন্টাল টাচও আছে ওখানটায়, ওই কোয়ান্টাম টাইম ক্রিস্টালের পেপারটায় আমি তোকে পাঠিয়ে দেবো। ওকে, ওকে, আর ওকে। আমরা স্টাডি করেছি যে কসমিক ডাইনামিক্সে কি ইফেক্ট করতে পারে, যদিও পার্টিশনটা করিনি, মানে পার্টিশন করাটা এই জায়গায় খুবই একটা টাফ হয়ে যাচ্ছে, আমি মানে একবার চেষ্টা করেছিলাম, বাট আপাতত এইটাই ওমেগা আলফা যে পার্টটা বললাম, যে আলফা পার্টটা আর প্লাস আলফা আর স্কোয়ার ছিল, ওই আলফাটা ঘুরে ফিরে আবার তোর এতটা ক্যালকুলেশন করার পর একটা যে কোয়ান্টিটি আসলো ওমেগা আলফা, সেইটাকে জাস্ট ডেটা দিয়ে কম্পেয়ার করানোটা বিশাল টাফ হচ্ছে, কারণ আমার কাছে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সেই প্যাকেজটা নেই, কারণ ক্লাসে বা ক্লাস বলে যে আমাদের একটা প্যাকেজ হয়, সেখানে হচ্ছে সেটা স্ট্যান্ডার্ড কসমোলজির উপর বেস্ট করা একটা প্যাকেজ, যেখানে অলরেডি মানে এমন ভাবে মানে কোড গুলো লেখা আছে, সেখানে আমাকে তাহলে প্রচুর কোড মডিফাই করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড লেভেলে করতে গেলে, এবং যেটা সম্ভব না, কারণ বাজেট ইকুয়েশন বা অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হয়। কিন্তু এটার জন্য আমাকে একটা আমরা একটা অল্টারনেটিভ প্যাকেজের কথা ভাবছি পাইথনে, যেটা আমরা তৈরি করছি আস্তে আস্তে মানে আমার সুপারভাইজারের সাথে। তো ওইখানে আমরা দেখবো যে ডেটা কি বলছে ওই টাইমে গিয়ে, মানে মানে সিএমবি অ্যাড করা যাবে না এই ক্ষেত্রে, আমি আরো ডিটেলসে তোকে পরে বলতে পারবো যে ডেটা কি বলছে ওমেগা আলফার ব্যাপারে, যে ও কত রেঞ্জ দিচ্ছে ওটার আর কি, মানে তোমরা কি কোনো ভেরিয়েন্স। মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম ইউজ করো এই ক্ষেত্রে মানে? মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম সম্বন্ধে আমি একদমই কিছু জানি না, তবে এখানে ওকে, আমার বন্ধু উপস্থিত আছে রাহুল অ্যান্ড অর্ক, ওরা তোকে ভালো করে বলতে পারে। ওরা কিন্তু চুপচাপ হুম, মিউট করে বসে আছে, বাট ওরা ওরা কিন্তু অলরেডি, রাহুল একদম খুব মানে রিসেন্টলি একটা মেশিন লার্নিং ইউজ করে একটা কাজ করে ফেলেছে অলরেডি, আর্কাইভ আছে, সে আর্কাইভটা দেখতে পারিস। তো ও তুই যখন জিজ্ঞেস করেছিস রাহুল বা অর্ক, তোরা কেউ যদি কিছু ওকে একটু বলিস খুব ভালো হয়। রাহুল বলুক, সেটা বেটার হবে। না, আই মিন, হ্যাঁ মানে করা যায়, বাট মানে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম দ্যাট ইউ হ্যাভ ইন মাইন্ড, মানে কি রকম ভাবছিস? মানে যেমনটা বললো যে বিভিন্ন প্রকার প্যাকেজ ইউজ করা, মানে সেক্ষেত্রে যদি ওটাকে আমরা মেশিন লার্নিং দিয়ে সাবস্টিটিউট করতে পারি কাইন্ড অফ। রাইট, সো সো সেটা যেটা যেটা হয় ইউজুয়ালি হচ্ছে ওগুলোকে এমুলেটর বলে। সো লেটস সে, মানে ক্লাসের কথা তো রাজ বললি, আমি ক্লাসকে অনেকগুলো ইটারেশনে চালিয়ে আমি কিছু রেজাল্টস পেলাম। এবার সেই রেজাল্ট গুলো দিয়ে আমি যদি একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক বা কিছু অ্যালগোরিদমে ট্রেন করি, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ নেক্সট টাইম যখন আমার ক্লাস চালাতে দরকার পড়বে, তখন আই ডোন্ট নিড টু মানে গো থ্রু রানিং ক্লাস, বিকজ ইটস এ ভেরি স্লো থিং। কিন্তু আমার যদি এমুলেটরটা তৈরি থাকে, তাহলে আমার ওই এমসিএমসি করতে বা মন্টে পাইথন চালাতে খুব সুবিধা হবে। তো এরকম লোকজন অনেক কাজ করেছে। বাট অ্যাগেন দ্য প্রবলেম ইজ, গিভেন রাজের মডেল, সেটা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস তোকে ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট করে কিছু রানস দিতে হবে বিফোর ইউ ক্যান ট্রেন আ নিউরাল নেটওয়ার্ক। মানে নিউরাল নেটওয়ার্ক তো ম্যাজিক্যালি বুঝতে পারবে না হুম, যে কি করতে চাইছি। সো দ্যাট ইজ দ্য হুম, চ্যালেঞ্জ। তো প্রথমে আমাকে একটা টেমপ্লেট বা একটা ছোট ডেটা সেট চাই, যে আচ্ছা এইটা দিলে এইটা হবে, তারপরে আমার মেশিনটা ক্যান ফিল ইন দ্য গ্যাপস, সো টু সে। তো মানে তখন, ট্রেনিং ডেটা সেট, টেস্ট ডেটা সেট। সরি, ট্রেনিং ডেটা সেট, টেস্ট ডেটা সেটের কনসেপ্টটা কি? ইয়েস অ্যাবসলিউটলি। সো আই নিড টু হ্যাভ আ রিজনেবল ট্রেনিং ডেটা সেট, সেটাই হলো চ্যালেঞ্জ। হুম, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর। Okay, thank you. Thank you, Raj, again. And thank you, Rahul, also. এই কনভারসেশনটার জন্য। অ্যান্ড যদি আর যদি কোনো ফার্দার কোয়েশ্চেন না থাকে, রাজ কিছু বলছিস?
আমি আর কিছু বলছি না, তবে হ্যাঁ মানে আমি অনেকটা খুব মানে টাইম নিয়ে টেনশনে ছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমাকে শেষ করার জন্য, হয়তো অনেক ক্ষেত্রে একটু জড়িয়ে পেঁচিয়ে গেছে। তো কারো যদি মানে এখনো অব্দি কিছু জানতে ইচ্ছে করে, মানে এটা আমার খুব ইমোশনালি ফার্স্ট ওয়ার্ক ছিল। তো আমার সেকেন্ড ওয়ার্কটা প্রায় দোরগোড়ায় চলে এসেছে, কিন্তু আমি এটা নিয়ে খুব ইমোশনাল। তাই যদি কারো কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, এখানে যতজন প্রেজেন্ট আছে, যদি আমাকে একটা ইমেল করলেই হবে। মানে এটা মানে আমার বলার ছিল আর কি, কারণ আমি ওই ওকে। টাইমের জন্যই খুব জড়িয়ে ছিল আর কি, মাঝে মধ্যে মানে না ঝুলিয়েও অ্যাকচুয়ালি এটা দিচ্ছিলাম। আমাদেরও দোষ, এটা না আমাদেরও দোষ যে আমার সঙ্গে আগের দিনই কথা হচ্ছিল দীপঙ্কর দারও, যে পিএইচডি স্টুডেন্টসরা, পিএইচডি স্কলাররা, দে ডিজার্ভ সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রেজেন্টেশন। কারণ তারা যদি তাদের নিজেদের একটা কোনো কাজকে এন্টায়ারলি এক্সপ্লেন করতে চায়, অ্যাটলিস্ট ইট টেক্স 30 মিনিটস। সো যে কারণের জন্য আমি যখন দেখলাম যে 20 মিনিটের মাথাতেও শেষ হচ্ছে না, তো যে কারণের জন্য আমি একটুখানি হোল্ড করলাম আরো। বাট হ্যাঁ, এটা আমাদেরও একটা দোষ, বিশেষ করে আমার দোষ। আমি কাউকে আর এ করবো না। বাট ফ্রম দ্য নেক্সট টাইম আমি এটাকে মাথায় রাখবো, যে যাতে এই ভুলটা না হয়, অ্যান্ড পিএইচডি স্টুডেন্টস যেন সাফিসিয়েন্ট টাইম পায় তার প্রেজেন্টেশনের জন্য। বাট হোয়াট এভার, যেটা যেটা তুমি বলেছো সেটা সেটা সত্যি। মানে আমি যতটুকু বুঝলাম, মানে বহুদিন আগে, অনেক অনেক বছর হয়ে গেল মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করেছি, এর ফলে এখন মানে অনেক কিছুই মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। বাট হ্যাঁ, অনেকটাই তুমি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছো। বাট হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে তো অবশ্যই সময়ের কনস্ট্যান্ট আমি নিজেও বুঝতে পেরেছি। অ্যান্ড এগেন থ্যাংক ইউ, যে তুমি ইন্টারেস্ট দেখিয়েছো প্রেজেন্টেশনটার জন্য। কারণ আমরা চাই, যেমন সৌম্য একজন মাস্টার স্টুডেন্ট, তো ওর এখন দরকার এই গাইডেন্স গুলো, যে অ্যাটলিস্ট কিভাবে ও নিজের পিএইচডিটা শুরু করবে। তো এরকম ভাবে চাই যাতে পিএইচডি স্টুডেন্টসরা আসে, প্রেজেন্টেশন দেয়, এটা আমরা চাই। আমার মেনলি এবং আমার মেনলি যদি সত্যি কথা বলতে চাই, আমি মেনলি প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছি এর জন্যই যে আমার কতটা ল্যাক হচ্ছে, অনেকটাই ল্যাক হয়েছে, ওগুলো ঠিক। হ্যাঁ, কারণ অবভিয়াসলি এটা আমি ইম্পর্টেন্ট যখন না, নিজের ভুলটা তো আমি অ্যাডমিট যখন করতে। মেনলি যখন আমাদের যখন মানে স্যার যখন উইকলি ডাকেন, আমি মেনলি চেষ্টা করি যাতে পিপিটি প্রেজেন্টেশন বানিয়ে দেওয়া, কারণ একটা পেপার প্রেজেন্ট করে তাকে বলা যে স্যার এই ওয়ার্ক গুলো এগিয়েছে, তো এটা খুবই মানে একটা টাইম কনজিউমিং হয়ে যায়। তাও শিখছি, হুম, এখন হুম, দেখা যাক কতদূর কি হয়। হুম। আর তোর যেটা সমস্যা, যেটা বললি, যে তোর ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটা সমস্যা বললি, কোনো কিছুর একটা ম্যাল ফাংশন হয়েছে, তো হ্যাঁ, ওটা তো আমার ওই চ্যালেঞ্জটা তো ইন্ডিয়াতে রয়েছেই। কিছু করার নেই ওটা। তো হুম, ওই ওই চ্যালেঞ্জটাকে ওভারকাম করাটাও একটা ট্যালেন্ট লাগে বলে আমি মনে করি। কারণ ইন্ডিয়াতে এটা আমি শুনি যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট একবার ম্যাল ফাংশন হলে এটা অনেক সময় লাগে ওটা আবার ফর নেক্সট ইউজের জন্য। বাট হোয়াট এভার, মানে আমি 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 বিশ্বাস করি যে যারা এখানে, যদি এখানে কেউ ইউজি পিজি স্টুডেন্ট থেকে থাকে এক্সেপ্ট সৌম্য, তারা এখান থেকে অন্তত ভাবে কি, এই দুজনের কাছ থেকে কিছু অন্তত বুঝতে পারলো, যে বা কিছু একটা আইডিয়া তারা পেলো। তো আমাদের আরো আচ্ছা, আরো আমি একটু কন্টিনিউ। ইন্টারেক্ট করছি। রাহুল, অর্ক আর দেবারুণ, তোরা একটু যদি বলিস, মানে তোরা যদি এই টপটা অনেকবার শুনেছিস, তাও মানে তোদের একটু আর কি কি বলবো, মানে তোদের সাজেশন হইতে মানে কিছু যদি বলিস খুব ভালো হয়। আমি জানি না তো, আমি তোরা ছিলি থ্যাংক ইউ। মানে যাই হোক, ওরা তো মানে পুরো প্রত্যেকে কিন্তু আইএসআই স্টুডেন্ট, যাই হোক বুঝতে পারলে। আমি তো হুম। অর্ককে তো চিনি, বাট হ্যাঁ, বাকি। রাহুলও তাই, আর দেবারুণও আছে এখানটায়। আচ্ছা, ওরা আচ্ছা। এরা আমার ব্যাচমেট অ্যাকচুয়ালি।